Hello. JEE MAIN 2024 Session 1 in Detailed Solution Series. We will physics in the video. The video questions we will discuss February 1st evening shift in the paper. So without wasting any further time, we will go to the first question. The question says, in a meter bridge, when a resistance in the left gap is 2 ohm and unknown resistance is in the right gap, the balancing length is found to be 40 centimeters. On shunting the unknown resistance with 2 ohm, the balancing length changes by. Now listen. We'll just draw the meter bridge in the first place. And the basic concept figure. Please understand that this is the left gap, 2 ohm and here you have an unknown resistance. And you have a galvanometer here, and through the galvanometer a jockey points on the meter bridge wire. Alright, so this is 40 centimeters. 1 meter wire is 60 centimeters. This is the initial balancing condition. If you have extra resistance, obviously resistance configuration marum, balancing length marum balancing length. So before we go any further, let us solve for x here. This unknown resistance please understand that this is a balanced meter bridge or balanced meter bridge, which means I can write down the resistance ratios. 2 by 40 will be equal to x by 60. Now, ചിലർക്കെങ്കിലും തോന്നാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് സെന്റിമീറ്റേഴ്സിലാണ് ഇത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓംസ് ആണ് എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരേ യൂണിറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ, യു ക്യാൻ സ്റ്റിൽ ഡു ദിറ്റ്. നൗ x will then be equal to 2 into 60 divided by 40, and that is basically 3. നമുക്ക് ഈ unknown resistance 3 ohm ആണെന്ന് നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. That is the first thing to remember. Second thing is, ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ unknown resistance-നെ 2 ohm കൊണ്ട് ഷണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുതിയൊരു ബാലൻസിംഗ് ലെങ്ത് ഉണ്ടാവും, അത് കണ്ടുപിടിക്കണം. So how will we do that? This is again 2 ohms left gap, and on the right gap, in the right gap you have 3 ohms, and that is actually shunted with 2 ohms as per the question. And again you have the 1 meter wire here. The same setup is again repeated. ഒരു പുതിയ ബാലൻസിംഗ് ലെങ്ത് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ബാലൻസിംഗ് ലെങ്ത് x ആണെങ്കിൽ this will definitely be 100 minus x. Alright. ഇവിടെയും ബാലൻസിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് റേഷ്യോ എഴുതാൻ പറ്റും. So this becomes 2 divided by x is equal to this effective resistance. നമുക്ക് 2 parallel to 3 ആണ് ശരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് we'll have to find the effective first. That will be simply 2 into 3 divided by 2 plus 3. That is 6 by 5 divided by 100 minus x. Cross multiply this. This is 2 into 100 minus x is equal to 6x divided by 5. 10 into 100 minus x is equal to 6x. That is 1000 minus 10x is equal to 6x. That is 16x is equal to 1000. So x is equal to 1000 divided by 16, and that would give you 250 by 4 and 125 by 2, that is 62.5. 62.5 is the new balancing length. ചോദിച്ചത് change in balancing length ആണ്. Balancing length changes by എന്നാണ് ചോദ്യം. So 40 എന്നുള്ളത് 62.5 ആവുമ്പം 22.5ന്റെ ചേഞ്ച് ആണ് ഉണ്ടാവുക. So the correct option here will be option B. The change will be 22.5. Alright? Now, we'll move on to the next question. Match list 1 with list 2. Okay. List 1 il ഒരുപാട് numbers ഉണ്ട്. Right ൽ significant figures ന്റെ count ആ തന്നിരിക്കുന്നത്. We'll have to basically count the number of significant figures. First number എടുക്കുക. It is 1001. നോക്കൂ 1ഉം 1ഉം non-zero numbers ആയതുകൊണ്ട് significant ആവും. 2 zeros in between 2 non-zero numbers അതും significant ആവും. So ഇവിടെ there are actually 4 significant figures, which actually means A matches with 2. Alright. Now next 010.1. ഇവിടെ 1 and 1 are significant. 0 in between them is also significant. But the leading zero is not significant.
ലീഡിങ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ആദ്യത്തെ സീറോ നമ്മൾ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യില്ല. ബാക്കി ഈ 1 ഒബ്വിയസ്ലി സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ്. ആ രണ്ട് നോൺ സീറോന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഈ സീറോയും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ്, രണ്ടാമത്തെ സീറോ, വിച്ച് ആക്ച്വലി മീൻസ് ദിസ് ഹാസ് 3 significant figures. So B should match with 1. All right. Now, the third option, the third number here is 100.100. Now, 1 എന്തായാലും significant ആണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ രണ്ട് സീറോയും becomes automatically significant. Trailing zeros in a number with decimal point are significant, which means these two zeros are also significant, which means there are 6 significant figures here, which means C matches with 4 here. Now, and D here, the final case, the number is 0.00100110. 1 and 1 definitely significant. This 0 is a trailing zero in a number with decimal point, that is significant. These two zeros are in between non-zero numbers, they're also significant. But these leading zeros are not significant. So we have 1, 2, 3, 4, 5. 5 significant figures. D matches with 3. Alright? So the correct option would then be option D, A2, B1, C4, D3. It's a very simple question. സാധാരണ ഏറ്റവും ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള റൂൾസ് ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു ഡു. Now, next question. To measure the temperature coefficient of resistivity alpha of a semiconductor, an electrical arrangement shown in the figure is prepared. The arm BC is made up of the semiconductor. The experiment is being conducted at 25 degrees Celsius and the resistance of the semiconductor arm is 3 milliohm. Arm BC is cooled at a constant rate of 2 degrees Celsius per second. If the galvanometer G shows no deflection after 10 seconds, then alpha is. Now, നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് അറിയാം. ആദ്യത്തത് നേരിട്ട് അറിയാം, 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആകുമ്പോൾ 3 മില്ലിയോം ആണ്. 10 സെക്കൻഡിന് ശേഷം ആ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താവും എന്നുള്ളത് ഈ ബാലൻസിങ് കണ്ടീഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബേസിക്കലി ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ആൽഫ, നമ്മൾ നോക്കൂ, സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഷുഡ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ഫോർ എ വെരി സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ക്ലോസ് ടു ലിനിയർ. ആ ധാരണയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ ആൽഫ വുഡ് ദെൻ ബി ബേസിക്കലി delta R, or basically dR by R dt. Change in resistance per unit change in temperature. ഇതാണ് നമ്മൾ evaluate ചെയ്യേണ്ടത്. So how do we find dR? This will be R final minus R initial. I'll take R here as R initial and dt, change in temperature എന്ന് പറയുന്നത്, I'll consider that to be the temperature difference between T final and T initial. So this is what we should find out. Now, temperature is getting cooled at 2 degrees Celsius per second and that is done for 10 seconds. So 20 degrees Celsius inde cooling സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. So T final will be 20 less than T initial. T final will be 20 less than T initial. So this actually becomes R final minus R initial divided by R initial into minus 20. Because it's very clear here, I would say that delta T is equal to minus 20. It's given in the question very clearly. Even though it is done a little indirectly, still we can figure it out very easily. Now, what is R initial? That is, R initial is 3 into 10 raised to minus 3 ohms. Now, what about R final? R final we'll have to find out from that balancing condition. Now, 10 seconds later, the resistance of this is what we need to find out. So I would say that if this is in balancing condition 10 seconds later, it means 0.8 divided by 1 is equal to x divided by 3. Now everything is in milliohms. എല്ലാം നമ്മൾ മില്ലിയോമിലാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക. ബാലൻസിങ് കണ്ടീഷൻ എഴുതുകയാണ് ആ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. That will give us x is equal to 3 into 0.8, that much milliohms, that is 2.4 milliohms. Now, so that means
ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2.4 മില്ലി ഓം മൈനസ് 3 മില്ലി ഓം, ദാറ്റ് ഇസ് minus 0.6 into 10 raised to minus 3, that is 0.6 milli ohm, minus 0.6 milli ohm ആണ് delta R വരിക. That divided by 3 into 10 raised to minus 3, that is R initial, that multiplied with minus 20. Well, now how will we simplify this? Minus and minus gets cancelled off, and then you have 10 raised to minus 3 cuts off as well. So you have 0.6 divided by 60. You have 0.6 divided by 60. That will amount to 6 divided by 600. That is 1 by 100. That is 10 raised to minus 2. 1 into 10 raised to minus 2 ആണ് per degree Celsius ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ വരുന്നത്. But the options are all in negative sign. Please understand that the answer that we have evaluated is still positive itself. So I'll just mark it here. But the problem here is, please understand that there are some inconsistencies here in this question. നോക്കൂ, സെമി കണ്ടക്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത്, പക്ഷേ എന്താ പറയുക, ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്ന സമയത്ത്, കൂൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ടിപ്പിക്കൽ തിങ് ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ്. സാധാരണ കണ്ടക്ടേഴ്സിലാണ് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്ന സമയത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും, ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന സമയത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. സോ ആ ഒരു ബിഹേവിയർ അവിടെ കാണുന്നത്. ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം വെരി ക്ലിയർലി വി ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ as പ്ലസ് 10 raised to minus 2 ആണ് കിട്ടുന്നത്. സോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ഹിയർ. മാത്രമല്ല, സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് നമ്മൾ ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടല്ല പലപ്പോഴും എഴുതുക. വി ഹാവ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഇറ്റ് വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് ദ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എനർജി ആസ് വെൽ. അത് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് ആണ്. പക്ഷേ അത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് ലീനിയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടി വരിക. ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻഡ് ആസ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ്, ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻഡ് ആസ് എ സെമി കണ്ടക്ടർ, ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഷോ ദറ്റ് ബിഹേവിയർ ഇൻ ദ വാല്യൂസ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി മനസ്സിലായിക്കൊണ്ട് തന്നെ we'll finish the solution for this question. All right, we'll move on to the next one. See, the next question is purely based on Gauss theorem. It's a very easy thing. It says C1 and C2 are two hollow concentric cubes enclosing charges 2q and 3q respectively, as shown in the figure. The ratio of electric flux passing through C1 and C2 is. നോക്കൂ, electric flux is simply proportional to Q enclosed. Enclosed charge in proportional ആയിട്ടാണ് electric flux ഉണ്ടാവുക. So which means phi E through C1 divided by phi E through C2 is equal to Q enclosed by C1 divided by Q enclosed by C2. Now it's very clear here. C1 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചെറിയ ക്യൂബാണ്. ദിസ് ഇസ് C1. ആ ചെറിയ ക്യൂബ് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് 2q ചാർജ് ആണ്. വലിയ ക്യൂബ് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ 3q മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ 2q കൂടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ബേസിക്കലി Q enclosed by C1 would be 2q and Q enclosed by C2 would be 5q, which gives you the answer as 2:5. It's very clear. ഇത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് ഇത്ര സമയം എടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ട ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉള്ളൂ ഇത്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓൾറൈറ്റ്, we'll move on to the next one. A light planet is revolving around a massive star in a circular orbit of radius capital R with a period of revolution capital T. If the force of attraction between the planet and the star is proportional to R raised to minus 3/2, then choose the correct option. Now, see, ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ഇതാണ് ആ സ്റ്റാർ എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതാണ് ആ പ്ലാനറ്റ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന സർക്കുലർ ഓർബിറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇറ്റ് റിക്വയർസ് എ സെൻട്രിപിറ്റൽ ഫോഴ്സ്. That centripetal force Fc has to be proportional to mv squared, or that is equal to mv squared by r. ആദ്യത്തെ കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക. And the time period t is equal to 2 pi r divided by v. ഈ ടൈം പീരീഡും ആറും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ, ടൈം പീരീഡിന്റെ സ്ക്വയറും ആറും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ആവാൻ വേണ്ടി നോക്കൂ. ഈ ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത് 2πr ആണ് ദൂരം കവർ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ 1 കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ. പോകുന്ന സ്പീഡ് v ആണെന്നുള്ള ധാരണയിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടൈം എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. നൗ റിക്വയർഡ് സെൻട്രിപിറ്റൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ്. ആ ഫോഴ്സിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ഈസ് r raised to -3 എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻസ് വെച്ച് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. വി ക്യാൻ സ്റ്റിൽ ഡു ദ പ്രോബ്ലം
purely based on proportionality, which means basically V square by R proportional to R raised to minus 3 by 2 എന്ന് പറയാം. That is because FC is proportional to R raised to minus 3 by 2. അതുകൊണ്ട് തന്നെ I can say that mv square m നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, V square by R ഇങ്ങനെ proportional എന്ന് പറയാം. Now that is V square is proportional to R raised to minus 3 by 2 into R. That is V square is proportional to this becomes R raised to minus 1 by 2. That is minus 3 by 2 plus 1. ഈ multiply ചെയ്യുമ്പോൾ powers എങ്ങനെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുക. So we know that. Now this is the V square dependency. From this expression, it is very clear that നമുക്ക് T square ടേംസിലേക്കാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക. So I'll just say that T square is proportional to R square divided by V square. It's very clear from this expression here. Now that means T square is proportional to R square, of course, divided by V square is actually proportional to R raised to minus 1 by 2. So I have R raised to minus 1 by 2. This is basically T square proportional to R square multiplied with R raised to 1 by 2. If I take this upstairs, that makes it T square proportional to R raised to 2 plus 1 by 2 is 5 by 2. So T square proportional to R raised to 5 by 2. Option D is the correct one, right? We'll move on to the next question. It's a very simple question. You just have to manipulate the equations. Please understand that you can reduce the numerical load by forgetting the constants and dealing it purely in terms of proportionality. All right. The next question. This is actually a very interesting question. People are very likely to read this question wrong, and solution തെറ്റിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ ഹൈ ആണ്. അതിന് പറ്റിയൊരു ഓപ്ഷൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. So we'll understand this question very clearly now. നോക്കൂ, a disk of radius capital R and mass capital M is rolling horizontally without slipping with speed v. It then moves up an inclined smooth surface. That's very, very important here. Up an inclined smooth surface as shown in the figure. The maximum height that the disk can go up the incline is. നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഡിസിപ്പേറ്റീവ് ഫോഴ്സുകളൊന്നുമില്ല, മറ്റ് എനർജി ലോസുകളൊന്നുമില്ല. വിൽ കൺസിഡർ എനർജി കോൺസർവേഷൻ ടു സോൾവ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നോക്കൂ, ഇവിടെയുള്ള ടോട്ടൽ എനർജി എത്രയാണ്? ഈ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റിലുള്ള, ഐ കോൾ ദിസ് ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ്. ടോട്ടൽ എനർജി ഇനീഷ്യൽ will be basically the kinetic energy translational plus kinetic energy rotational here. This is my reference line. PE is 0 for this line, so there is no need of writing down potential energy here. There is no PE at this point. So total energy is purely KE translational plus KE rotational. How much is the translational kinetic energy? That is half mv square, because the center of mass is moving with velocity v. So half vcm square, half mvcm square is what we need. That is what we have. KE rotational, for the time being, I will write it down as half I omega square. That is rotational kinetic energy of this disk at this point. Now, then what happens? It reaches the incline, and the incline is smooth, so it starts climbing the incline. All right? Now, please understand the fact that the incline is smooth, and if the incline is smooth, there is no friction, which means the rotatory motion or the circular motion or the rotatory motion of this disk will be unaffected. ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഈ ഡിസ്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി റോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ റൊട്ടേഷന് ഒരു തടസ്സവും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ഇൻക്ലൈനിന്, കാരണം ഇൻക്ലൈൻ ഫ്രിക്ഷൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കറക്കത്തിനൊരു തടസ്സവും പറ്റില്ല, ഇതിൻ്റെ റൊട്ടേഷന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഇത് സ്ലിപ്പ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ, അതായത് വിത്തൗട്ട് ഈവൻ റിഡ്യൂസിങ് ഇറ്റ്സ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് സ്പിന്നിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയാതെ തന്നെ ഒരേ സ്പിന്നിൻ്റെ റേറ്റിൽ അത് കയറി മുകളിൽ പോയി അവിടെ എത്തും. ആ മുകളിൽ പോയി എത്തുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലും അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. കാരണം റൊട്ടേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടോർക്കും ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, കാരണം ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ല. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഇത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് മുകളിലെത്തിയ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതിനാ കറക്കം അതേപോലെ ഉണ്ടാവും. സോ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്, if I call this the final point, total energy final will be equal to height കയറിയതുകൊണ്ട് mg h ഉണ്ടാവും, plus definitely there is half I
omega square. ആ കാര്യം മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്മൂത്ത് ഇൻക്ലൈൻ. അതാണ് ഞാൻ ഈ സ്മൂത്ത് എന്നുള്ള വേർഡ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തത്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്. Which actually means I can, without any dissipative forces here, total energy conserved ആയിരിക്കും. I can say half m v square plus half I omega square will be equal to mgh plus half I omega square. This gets cancelled off. You get h, or m gets cancelled off, and h will be equal to v square divided by 2g. V square divided by 2g will be the correct answer. Now, I'll also tell you the other variant എന്താണെന്നുള്ളതും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. What if this incline was rough? ആ incline rough ആണ്. ആ ബോഡി റോളിംഗ് വിത്തൗട്ട് സ്ലിപ്പിംഗ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവില്ല, അതേപോലെ തന്നെ റൊട്ടേഷനിലും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം റോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഡൗൺ ഹിയർ. ഇഫ് ഇൻക്ലൈൻ വാസ് റഫ് ആൻഡ് ഡിസ്ക് വാസ് റോളിംഗ് വിത്തൗട്ട് സ്ലിപ്പിങ്ങിലാണ് ഡിസ്ക് ഉള്ളതെങ്കിൽ മുകളിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഒരു കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവില്ല. വിച്ച് മീൻസ് KE final is equal to KE initial എന്ന് പറയുന്നത്, സോറി, total energy final is equal to total energy initial എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് we'll have total energy ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ റോളിങ്ങും സ്പിന്നിങ്ങും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അതിൻ്റെ മോഷനും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ അബ്സല്യൂട്ട്ലി നോ കൈനറ്റിക് എനർജി, നോട്ട് ഈവൻ റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി, ഓൺലി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. mgh is equal to, initially definitely we have the same thing here, half I half m v square plus half I omega square. Now please remember, for rolling without slipping, v is equal to r omega, vcm is equal to r omega, and omega is equal to vcm by r. So we'll have this as half m v square plus half into disk ആയതുകൊണ്ട് we'll have 1 by 2 mr square, that multiplied with omega square will become v square by r square. That makes it, ഇവിടെ അത് കട്ട് ചെയ്ത് പോവും. You will have m എല്ലാ ഭാഗത്തും കട്ട് ചെയ്ത് പോവും. gh will be equal to v square by 2 plus v square by 4. That is basically gh is equal to 3v square by 4, and h will be equal to 3v square by 4g. 3v square by 4g ആണ് വരിക ആ ഒരു കേസിൽ, if the incline was rough. ഞാൻ ആ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് രണ്ടും പറഞ്ഞു തന്നത്. ഒരുപക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായി മനസ്സിലാവുക ഈ ഒരു പോസിബിലിറ്റി നോക്കുമ്പോഴാണ്. റഫ് ആണെങ്കിൽ ടോർക്ക് ഉണ്ടാവും, ആ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ഇതിങ്ങനെ സ്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ അത് എന്ത് ചെയ്യും, കുറച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും, കുറച്ച് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും. വിച്ച് മീൻസ് അത് എന്താ പറയുക, അത് പതുക്കെ റോളിംഗ് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക. ഓൾറൈറ്റ്. നൗ ഇവിടെയും ഡിസിപ്പേറ്റീവ് ഫോഴ്സസ് നോക്കണ്ട, കാരണം വെച്ചാൽ വിത്തൗട്ട് സ്ലിപ്പിംഗ് ആണെങ്കിൽ there is no kinetic friction is not doing any work because there is no relative motion between the point of contact and the surface. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയും ഡിസിപ്പേറ്റീവ് ഫോഴ്സസ് വർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. So we can say that energy conservation apply ചെയ്യാൻ പറ്റും. But the most important thing is the ball will, or the disc will encounter a complete stop here in both translational and rotational aspect in this case. പക്ഷേ ഇവിടെ ബോൾ അവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി മാത്രമേ സീറോ ആവുന്നുള്ളൂ. റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ആദ്യമുള്ളത് തന്നെ അതേപോലെ അവിടെ റീറ്റെയിൻഡ് ആയിരിക്കും. That is the difference here. So I hope you understand this question very clearly. It's a very interesting question. വളരെ ലൈക്ലി ആണ് നമ്മൾ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യം. Alright. We'll move on to the next question. Now, conductivity of a photodiode starts changing only if the wavelength of incident light is less than 660 nanometer. The band gap of photodiode is found to be x by 8 eV. The value of x is, നോക്കൂ, കണ്ടക്ടിവിറ്റി, ഒരു ഫോട്ടോഡയോഡിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വാലൻസ് ബാൻഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് എത്തണം. There is actually an energy gap between those bands. So
ആ എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, ആ എനർജി ഗ്യാപ്പ് ജമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, ആ എനർജി ഗ്യാപ്പ് ജമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള എനർജി വാലൻസ് ബാൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസിന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ദ കണ്ടക്ഷൻ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ചേഞ്ച്. നൗ ഈ കേസിൽ ആ ഇലക്ട്രോണിന് ജമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എനർജി ജമ്പ് ചെയ്ത് മറികടക്കാനുള്ള എനർജി കൊടുക്കുന്നത് ഇൻസിഡന്റ് ലൈറ്റിലെ ഫോട്ടോൺ ആണ്. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് EG is equal to hc by lambda, that is energy per photon. The energy per photon gives the energy to jump or overcome the band gap. That's the logic. Alright, so that becomes EG is equal to H is 6.6 into 10 raised to minus 34, that multiplied with C is 3 into 10 raised to 8 divided by lambda is 660 nanometer. That is 660 into 10 raised to minus 9. That much joules. But please understand the fact that 1 joule is 1 by 1.6 into 10 raised to minus 19 electron volt, which means EG will be equal to 6.6 into 10 raised to minus 34 into 3 into 10 raised to 8 divided by 660 into 10 raised to minus 19 multiplied with 1.6 into 10 raised to minus, it is 10 raised to 9 minus 9 multiplied with 1.6 into 10 raised to minus 19. Alright, now how do we solve this? This actually becomes 6.6 into 3 into 10 raised to minus 26, because I'm dealing with 10 raised to minus 34 and 10 raised to 8. I will simplify that, and underneath I'll have, this will actually be 6.6 into 10 raised to minus 7, 6.6 into 1.6 multiplied with, this actually becomes 6.6 into 10 raised to minus 7 and minus 19 is again 10 raised to minus 26. This is a lot more easier this way. We have 3 by 1.6 is the answer, 30 by 16 is the answer, 15 by 8 is what it simplifies to. That much electron volt. We have simplified, we have already converted the expression into electron volts. So this is actually the answer, 15 by 8 is the answer. So if we compare it with the given expression in the question, x becomes 15. So option D here is the correct answer. X actually becomes 15. Alright, we will now move on to the next question. Now, a diatomic gas with gamma is equal to 1.4 does 200 joules of work when it is expanded isobarically. The heat given to the gas in this process is. Now, this question is purely based on first law of thermodynamics. Please understand the fact that Q is equal to delta U plus W. In this case, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ഐസോബാറിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ Q is NCP delta T. അത് നമുക്ക് വേണ്ടി വരില്ല, എന്നാൽ കൂടെ ജസ്റ്റ് അത് മനസ്സിലാക്കുക. This is molar specific capacity at constant pressure. This is what we need to find out. ഇതിന്റെ ആൻസർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. Now, what is delta U? Irrespective of the process, delta U is NCV delta T. Alright? CV is the molar specific capacity of the gas at constant volume. That plus isobaric process ayadonde work done, I'll call it P delta V. Alright? Because it's an isobaric process, work done P delta V ആണ് standard formula ആണ്, നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. It can easily be derived. Now, PV is equal to nRT, which means P delta V will have to be equal to nR delta T. Now that makes it N. Now CV is R divided by gamma minus 1 delta T plus, we have nR delta T here. Alright, now that makes it nR delta T, and that leaves us with 1 by gamma minus 1 plus 1. Now listen, gamma question il thannittund, work done P delta V എന്ന് പറയുന്നത് 200 joules ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So nR delta T will also be equal to
200 joules here. So we have 200 here, then that multiplied with 1 by 1.4 minus 1 plus 1. That is basically 200 into 1 divided by 0.4 plus 1, that is 200 into 1.4 divided by 0.4, that is 200 into 14 by 4, that is 15 to 14, that is 700 joules. That is the answer. 700 joules is the answer. Now, please remember that നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ ഗാമ is equal to 1.4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കേസ് ആണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സി പി ഓൾറെഡി മനസ്സിലാവും. സി പിനെ നമുക്ക് എൻ ആർ ഡെൽറ്റ ടി ടേംസിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ സി പി സി വി ഒക്കെ എന്താ പറയുക ഡയാറ്റോമിക് ഗ്യാസിന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂസ് അറിയുന്നതാണ്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൺലി ബിക്കോസ് 1.4 ഇസ് ആക്ച്വലി എ റിയൽ വാല്യൂ. അതേ സമയത്ത് ഈ 1.4 ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ വാല്യൂ ആ തന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂസ് ഉപയോഗിച്ച് ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോബ്ലത്തിന് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നെവർ ടേക്ക് ദറ്റ് റിസ്ക്. വി ആർ ഡൂയിങ് ദിസ് പ്രോബ്ലം പ്യോർലി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ ഡേറ്റ. അതല്ലെങ്കിൽ 2 സ്റ്റെപ്പിൽ ആൻസർ തീരാവുന്നേ ഉള്ളൂ. എൻ സി പി ഡെൽറ്റ ടി ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. സി പി എന്താണ് ആ ഗ്യാസിൻ്റെ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക, ഡയറ്റോമിക് ഗ്യാസിൻ്റെ എന്ന്. ദാറ്റ് വിൽ ബേസിക്കലി ബി സംവെയർ ക്ലോസ് ടു സി. ദിസ് വിൽ ബി ലൈക്ക് എൻ സി പി ഫോർ എ ഡയറ്റോമിക് ഗ്യാസ് വിൽ ബി 7 by 2R, and that makes it N Cp delta T. NR delta T already അറിയാം. So that is 200 into 7 by 2 എന്ന് വരും. Because NR delta T is 200 ആയതുകൊണ്ട് that makes it again 700. ഇത് കിട്ടും, ഇത് ഓക്കെ ആണ്. ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് ഇത്രയും മതിയല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് വാട്ട് ഇഫ് ദിസ് ഡേറ്റ വാസ് ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ. ഗാമ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1.4 എന്നുള്ളതിന് പകരം ഗാമ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വേറെ എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ കേസിൽ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ മോസ്റ്റ് സേഫ് വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് നമുക്ക് റിയലി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ വാല്യൂസിനെ പറ്റി പറയുക. തിയററ്റിക്കലി നമ്മൾ ഈ വാല്യൂസിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് പറയുക എന്നുള്ളത് അറിയുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ആൻസർ ആണ്. വി ഗെറ്റ് ദ സെയിം ആൻസർ ഹിയർ ഇൻ ബോത്ത് കേസസ്, ബട്ട് ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് എ സേഫർ വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ if this value here is given hypothetically. All right, now we'll move on to the next question. Next question says a big drop is formed by coalescing 1000 small droplets of water. The surface energy will become. Now നോക്കൂ, സർഫസ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുണ്ട്, സർഫസ് എനർജി കേസിൽ ഫൈനലും ഉണ്ട്. സർഫസ് എനർജി ഇസ് ബേസിക്കലി സിഗ്മ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ സർഫസ് ടെൻഷൻ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് സർഫസ് ഏരിയ. ഇവിടെയും സിഗ്മ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് സർഫസ് ഏരിയ. നോക്കൂ, ബിഗ് ഡ്രോപ്പ് ഇസ് ഫോംഡ് ബൈ കോളീസിങ് 1000 ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ്. അപ്പൊ ആദ്യം 1000 സ്മോൾ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുക. സോ സർഫസ് ഏരിയ വുഡ് ബി 1000 into 4 pi small r square. നോക്കൂ, കുറെ സ്മോൾ ആർ റേഡിയസ് ഉള്ള സ്ഫിയേഴ്സ് കൊളീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ വലിയ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടായെന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഈ ചെറിയ റേഡിയസ് ആണ് സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിയർ യു വിൽ ഹാവ് സിഗ്മ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ദ ന്യൂ സർഫസ് ഏരിയ വിൽ സിംപ്ലി ബി 4 pi r square. കാരണം ഒറ്റ ബിഗ് ഡ്രോപ്പ് അല്ലേ ഉള്ളൂ. Now, how do we compare this? To compare this, we need a comparison between small r and capital R. We use volume conservation for that. 1000 drops ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് ആ വലിയ ഡ്രോപ്പ്. സോ 1000 multiplied with 4/3 pi into small r cube is equal to 4/3 pi into capital R cube. 4/3 pi, 4/3 pi നേരിട്ട് പോവും. ക്യൂബ് റൂട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് r will be equal to, you get it as 10 small r. That means here you will have sigma into 1000 into 4 pi r square, and here you will have sigma into 4 pi into 10 r square will be 100 r square. It's very clear that 1000 എന്നുള്ള factor ഇവിടെ 10ലേക്ക് പോയി. So this actually becomes 1/10. 1/10 of this ആണ് ഇത് വരിക. So 1/10 ആയി മാറുകയാണ് ചെയ്യുക. Alright. So the correct answer would be option B.
here. It's a very simple question. The next one. If the root mean square velocity of hydrogen molecule at a given temperature and pressure is 2 kilometers per second, the root mean square velocity of oxygen at the same condition in kilometers per second is. Now go. VRMS will be equal to root (3RT) divided by M. It's the molar mass, absolute temperature, gas constant. Now, ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെയിം ആണ് രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലും. ടെമ്പറേച്ചറിലൊന്നും മാറ്റമില്ല, സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. സോ VRMS would then be proportional to root 1 by M in this case. Alright, so what we need to find out is VRMS of oxygen. So I could say that VRMS of oxygen divided by VRMS of hydrogen will be equal to root of mass of hydrogen, molar mass of hydrogen divided by molar mass of oxygen, which actually makes this expression VO is equal to VH multiplied with root MH by MO. That is 2 kilometers per second into root of 2 divided by 32. MH would be 2, MO would be 32. That makes it, this becomes root 1 by 16. Root 1 by 16 is 1 by 4. That is 2 by 4 kilometers per second. That is 0.5. 1 by 2, that gives you 0.5 kilometers per second. Now, the answer would be option B again. Alright, that's how you solve it. It's a very simple, direct, straightforward question. Ratio based questions ആണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് questions ഇപ്പം വരാറുണ്ട്. We'll move on to the next one. Next question. A galvanometer G of resistance 2 ohm is connected in the given circuit. The ratio of charge stored in C1 and C2 is. This here is C1, this here is C2. ഈ രണ്ട് കപ്പാസിറ്ററിലും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചാർജിന്റെ റേഷ്യോ കാണാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. So please understand that we are supposed to solve this circuit by understanding the fact that during steady state, no charge flows through these capacitors. Steady state ഈ സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെയാവുന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ സമയത്ത് കപ്പാസിറ്റർസ് എത്ര ചാർജ് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പം you know how steady state works. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, this galvanometer also has a certain resistance and കറണ്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആംസിനെ മാത്രം അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. സോ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന പാത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരയ്ക്കാം. It will go just like this, all the way up here, then all the way down, and then again along this arm, and it will come back. ഈ സർക്യൂട്ടിലാണ്, ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് ഇവിടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. That's the first point here. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ I'll just name the points. This is point A, point B, point C, point D. ഈ പോയിന്റ്സ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നെയിം ചെയ്യാണ്. So that I can draw an equivalent circuit for this. ആ equivalent circuit വരയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ക്ലാരിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Now, so this is the first resistor here. ഗാൽവനോമീറ്ററിനെ ഞാൻ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. 2 ohm ആണ് ഇതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം. And then I have another resistance here. This is point A. സർക്യൂട്ട് നോക്കിയാൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. B, this is C, this is D. Alright. Now, താഴെ ബാറ്ററി 6 വോൾട്ടിന്റെ ഉണ്ട്. Now listen. എൻ്റെയും ബിൻ്റെയും ഇടയിലാണ്, സോറി, എൻ്റെയും സിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, C1 കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ബിറ്റ്വീൻ A and C, I'll draw the first capacitor C1. Alright. Now, ബിൻ്റെയും ഡിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് സെക്കൻഡ് കപ്പാസിറ്റർ C2 ഉള്ളത്. സോ I'll just draw the second capacitor like this. ഈ ഈക്വലൻസ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. You need to find Q1 by Q2. That is basically C1 V1 by C2 V2. Now, C1 is given in the question, it is 4 microfarad. C2 is also given in the question, it is 6 microfarad. Now, what you need to find out is V1 and V2. V1 will be this drop, potential drop, this is V1. And V2 will be this potential drop. So, it will be V2. Please understand the fact that the circuit, in the circuit, these capacitance will not take any charge flow.
So charge flow pure ആയിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു പാത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക. I'll just use a different ink to signify it. നോക്കൂ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ കറണ്ട് പോവുക. Which actually means to find the current in the circuit, I, that will be equal to V divided by R effective. നോക്കൂ, കപ്പാസിറ്റൻസിന് ഇവിടെ ഒരു റോളും ഇല്ല. R effective എന്ന് പറയുക, this is 4 ohm and this is 2 ohm. അത് ഗാൽവനോമീറ്ററിന്റെ കാര്യമാണ്. 2 ohm ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. The final one here is 6 ohm. നോക്കൂ, എൻ്റെയും ബിന്റെ ഇടയിൽ 4 ohm, ബിന്റെയും സിന്റെ ഇടയിൽ 2 ohm and സിന്റെയും ഡിന്റെ ഇടയിൽ 6 ohm. So R effective will be, നോക്കൂ ഇതെല്ലാം സീരീസിലാണ്. 4 to 6 is basically 12. So V is 6 by 12, that is 0.5 ആണ് current flowing through this circuit. ഇനി നോക്കൂ, between these points R equivalent എന്ന് പറയുന്നത് is 4 plus 2 6. So I can say that V1 is equal to I into R between A and C, and that is 0.5 multiplied with resistance 2 plus 4 will be 6. നോക്കൂ, ഈ ഒരു പാത്ത് നിങ്ങൾ മിസ്ഗൈഡ് ചെയ്യരുത്. ആ പാത്തിലൂടെ ചാർജ് ഫ്ലോ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. V2 will be I multiplied with, നോക്കൂ, ഇത് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് across these 2 points R B D, that will be 0.5 multiplied with BD ക്ക് across എന്താ ഉള്ളത്, 2 plus 6. 2 plus 6 is 8. All right, this is 2 plus 4, this is 2 plus 6. All right, fine. Now V2 is basically 0.5 into 8, that is 4, and V1 is 0.5 into 6, that is 3. All right, now ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. Q1 by Q2 will be equal to, C1 is 4 into 10 raised to minus 6, that is 4 microfarad ആയതുകൊണ്ട് that multiplied with V1 is 3, that divided by C2 V2 will be, C2 എത്ര വരിക, 6 into 10 raised to minus 6 multiplied with V2 is 4. All right, now that is basically 12 divided by 24, that is 1 by 2. 1 by 2 is the correct option. Option C is the right one here. നോക്കൂ, അത് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ സർക്യൂട്ടിന്റെ ഇക്വലൻസ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾസോ. ഓൾറൈറ്റ്, ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. A transformer has an efficiency of 80% and works at 10 volt and 4 kilowatt. If the secondary voltage is 240 volt, then the current in the secondary coil is. നമുക്ക് സെക്കൻഡറി കോയിലിലെ കറണ്ട് ആണ് കാണേണ്ടത്. പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഐ കോൾ ദ സെക്കൻഡറി കോയിൽ ദി ഔട്ട്പുട്ട് കോയിൽ. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി ഔട്ട് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വി ഔട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ഐ ഔട്ട്. പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ. പവർ ഇസ് വോൾട്ടേജ് ഇൻ ടു കറണ്ട് എന്നുള്ള ബേസിക് ഫോമുല പ്രകാരം. വാട്ട് ഐ നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഇസ് സെക്കൻഡറി കറണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് ഐ ഔട്ട് is what I need to find, that is P out divided by V out. V out is given to me. അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 240 സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ്, ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് 240 വോൾട്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ബേസിക്കലി ഐ ഹാവ് P out divided by 240. But the problem is I don't have P out. But we have enough details to do that. Efficiency eta is equal to P out divided by P in, which means P out will definitely be equal to efficiency into P in, which actually means efficiency 80% ആണ്. 80 by 100 multiplied with P in, input power തന്നിരിക്കുന്നത്, primary coilലെ power തന്നിരിക്കുന്നത് 4 into 10 raised to 3 watts ആണ്. Alright, so what will happen here? This becomes 40 into 80, that is 3200 വരും. Bring that here. 3200 divided by 240 is what we'll have. That is 320 by 24, that is 40 divided by 3. 40 divided by 3 will be 13.33 ampere. Very direct question. ചെറിയ കാൽക്കുലേഷൻസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. Option A is the correct one. All right. We'll move on to the next question. A microwave of wavelength 2 centimeters falls normally on a slit of width 4 centimeter. The angular spread of central maxima
of the diffraction pattern obtained on a screen 1.5 meters away from the slit will be. Now, ഇവിടെ ആംഗുലർ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് സെൻട്രൽ മാക്സിമ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിക്ക് അറിയാതെ തന്നെ സ്മോൾ ആംഗിൾ അപ്രോക്സിമേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഒരു ടെൻഡൻസി കാണിക്കും. ബട്ട് ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഓപ്ഷൻസ് ഹിയർ. ദിസ് ആർ ഓൾ ലാർജർ നമ്പേഴ്സ്. സ്മോൾ ആംഗിൾ അപ്രോക്സിമേഷൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം. വിൽ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ഹൗ ടു സോൾവ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതാണ് നമ്മുടെ സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേണിന്റെ സ്ലിറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ സ്ലിറ്റ് വിഡ്ത്ത് ഇസ് A. ഓൾറൈറ്റ്, സ്ക്രീൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ദിസ് ഇസ് 1.5 meters. നൗ ഇവിടെയാണ് കറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് എക്സാക്ട്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ സ്ലിറ്റിന്റെ സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ഇത് അവിടെയാണ് വരിക. നൗ അറ്റ് എ സർട്ടൻ ആംഗുലർ പൊസിഷൻ തീറ്റ, the path difference between the extreme rays of the beam would be A sin theta. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. A sin theta. നോക്കൂ, ഇവിടെ സെൻട്രൽ മാക്സിമയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് മിനിമ കിട്ടണം. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് മിനിമ കിട്ടാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് A sin theta ലാംഡയ്ക്ക് ഈക്വൽ ആവുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ A sin theta is equal to ലാംഡയാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് മിനിമം കിട്ടാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി. അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് മിനിമേൻ്റെ ആംഗുലർ പൊസിഷൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് മുകളിലേക്കും ഉണ്ടാവും താഴത്തേക്കും ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള റീജിയൻ ആയിരിക്കും സെൻട്രൽ മാക്സിമ. അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ ആംഗിളാണ്. ഇപ്പം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് മിനിമ കിട്ടാനുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിളാണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. വിച്ച് ആക്ച്വലി മീൻസ് A is 4 centimeters. 4 into 10 raised to minus 2 is what we have. Sin theta is equal to lambda is 2 into 10 raised to minus 2. Alright, so sin theta would then be equal to 1 by 2, which means theta is equal to 30 degrees. Theta എന്നുള്ളത് 30 degrees ആണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. തീറ്റ 30 ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഫസ്റ്റ് മിനിമം ഉണ്ടാവും. That will also be at 30 degrees. ഈ 30 ഡിഗ്രിന്റെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കും ആ സെൻട്രൽ മാക്സിമം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ സെൻട്രൽ മാക്സിമന്റെ ആംഗുലർ സ്പ്രെഡ് ഇസ് 30 plus 30, 60 degrees. ഇറ്റ്സ് എ റീസണബിളി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വരച്ച് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇത് പറഞ്ഞ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു താമസം മാത്രമേ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ. സോ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് 60 degrees is the correct answer. Now, moving on to the next question. A cricket player catches a ball of mass 120 grams moving with 25 meters per second speed. If the catching process is completed in 0.1 seconds, then the magnitude of force exerted by the ball on the hand of the player will be. Now, see, if we need the magnitude of force, we just have to do dp by dt and find its magnitude. Okay, cricket ball is initially moving. അപ്പോൾ അതിനൊരു മൊമെൻറ്റം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് മൊമെൻറ്റം ഹിയർ? വാട്ട് വിൽ ബി പി ഇനിഷ്യൽ ഓഫ് ദ ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ? ദാറ്റ് ഇസ് മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി. മാസ് ഇസ് 120 grams ആണ്, ദാറ്റ് ഇസ് 0.12 kilogram ആണ്, ആൻഡ് വെലോസിറ്റി ഇസ് 25 meters per second. And this would be close to this actually is 0.03 into 4 into 25, and that is 100 into 0.03, that is 3. Change in momentum is simply, or initial momentum is simply 3. നോക്കൂ, ഈ ബോൾ മൂവ് ചെയ്യാണ്, ഇയാൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യുമ്പം ആ ബോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. സോ വാട്ട് എവർ മൊമെന്റം ഇറ്റ് ഹാഡ് വിൽ ബി ലോസ്റ്റ്. സോ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ഇസ് ബേസിക്കലി ദ ഇനിഷ്യൽ മൊമെന്റം ഇറ്റ് സെൽഫ്. സോ ഡെൽറ്റ പി ഇസ് ബേസിക്കലി 3 ഇറ്റ് സെൽഫ്. നൗ ആ ചേഞ്ചിന് എത്ര സമയം കിട്ടുന്നുണ്ട്? സമയം കിട്ടുന്നത് 0.1 സെക്കൻഡ് ആണ്. സോ ബേസിക്കലി ഡെൽറ്റ പി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു, the value will be equal to 3 divided by 0.1. Delta t is given as 0.1 seconds, the time taken for that process. This will give you 30 Newton. Everything is taken in SI units, so the answer will be also in SI. So we have 30 as the correct answer. Option A is the correct one. Right? We'll now move on to the next question. A train A is moving along two parallel rail tracks towards north
with speed 72 kilometers per hour, and train B is moving towards south with speed 108 kilometers per hour. Velocity of train B with respect to train A and velocity of ground with respect to B are. നമുക്ക് basic formulas ഉപയോഗിച്ച് വളരെ simple ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇത്. Just imagine there are two directions here. One towards, this is the north, this is south. So we have train A moving up and we have train B moving down. Train A in the speed 72 kilometers per hour. You multiply that with 5 by 18. That is because we need the answers in meters per second. Now 5 by 18 this actually becomes 20 meters per second, and that is upwards. Our karyam orka or convention nammaloda apply cheyyunnundu. Upward directions will be taken as upward velocity will be taken as positive, or towards north we will take it as positive, towards south we will take it as negative. B യുടെ velocity പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 108 kilometers per hour ആണ്. 108 kilometers per hour ആണ്. That is VB. This is VA. This is VB, and that into 5 by 18 would give you 30 meters per second, and that is downwards. All right, so I'll put a minus sign here and this will be positive. All right, now nammalodu kaanan paranjathu velocity of train B with respect to A, VBA aanu kaanan paranjathu, which is basically VB minus VA aanu. Sign convention correct aayittu follow cheyda madi. VB is minus 30 minus, that's a part of the formula. VA is plus 20. It's very clear, you get it as minus 50. Now, second thing you need to find out is velocity of ground with respect to B. VGB is what you need to find out. That is VG minus VB. Ground has no velocity at all. 0 minus VB is minus 30. So minus of minus 30 will make it plus 30. So the correct answer is minus 50 and plus 30. Minus 50 and plus 30, option C is the correct one. Alright, this is a very simple problem. Sign convention correct to follow cheya. Basic formulas മാത്രം ഓർമ്മയുണ്ടാവുക. By definition എന്താണ് ഒരു quantity എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് solve ചെയ്യാൻ പറ്റും. Now, next question. From the given statements given below, choose the correct answer from the options. Alright, based on these statements. നോക്കാം ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കാം. The angular momentum of an electron in nth orbit is an integral multiple of h cross. Now we know that angular momentum is nh by 2 pi. ഈ h by 2 pi നെയാണ്, that is what we call h cross. So L is equal to n into h cross. All right, so that is correct. Option A is, or statement A is correct. Now nuclear forces do not obey inverse square law. That is also correct. Nuclear forces സാധാരണ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സോ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സോ പോലെ ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോ അല്ല ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഇഫ് യു റിമെമ്പർ, ഒരു 0.8 ഫെർമി മീറ്റർ ഗ്യാപ്പിൽ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ ഉണ്ട് ഫോർ സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ന്യൂക്ലിയോൺസ്. അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് അതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ സെപ്പറേഷനിൽ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സും അതിനേക്കാൾ കൂടിയ സെപ്പറേഷനിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സും ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ അത്രയും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിന് ഉണ്ടാവുക. സോ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഒബേ ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കറക്റ്റ്. തേർഡ് വൺ, ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സസ് ആർ സ്പിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ട്രൂ. നമ്മുടെ ബേസിക് ലെവലിൽ ഒരുപാട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ന്യൂക്ലിയോൺസ് വിത്ത് പാരലൽ സ്പിൻസ് have more attraction as compared with nucleons with anti-parallel spins. ഇതൊരു കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ്, നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ സോഴ്സിലും കാണുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കറക്റ്റ്. ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സസ് ആർ സ്പിൻ ഡിപെൻഡന്റ്. ദാറ്റ്സ് കറക്റ്റ്. നൗ D, nuclear forces are central and charge independent. The charge independent part is fine, but nuclear forces have a non-central aspect as well. അത് പ്യൂർലി സെൻട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് അല്ല ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് എ നോൺ സെൻട്രൽ ആസ്പെക്ട് ആസ് വെൽ. സോ ദിസ് ഇസ് റോങ്. ഡി ഇസ് റോങ്. സോ ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്കറിയാം എ ബി സി ഹാസ് ടു ബി കറക്റ്റ്, ആൻഡ് ദി ഓൺലി ഓപ്ഷൻ വെർ എ ബി സി ഇസ് കറക്റ്റ് ആൻഡ് ഡി ഇസ് റോങ് വിൽ ബി ഡി, ഓപ്ഷൻ ഡി. അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻസിൽ ഡി ആയിരിക്കും. ബട്ട് ദർ ഇസ് എ സ്ലൈറ്റ് പ്രോബ്ലം ഹിയർ വിത്ത് we'll just look at the final statement. Okay, the stability of a nucleus is inversely proportional to the value of packing fraction ee ennulla statement parayunnundu. Let's have a look about it. What is packing fraction? Packing fraction is basically mass defect per unit nucleon,
Or we can even write it as mass of the nucleus, that I call it M of the given nucleus with the given Z and A, minus the mass number divided by the mass number. This is actually the formula for packing fraction. Now, if this is negative, this is basically, this part here basically is the mass defect. This is basically mass defect per nucleon. That is actually what we have written here. Noku, this part negative avannu parnal, nucleons in the individual mass in a column, koravana nucleus avumbulla mass ennu parayunnathu. This is negative. That is actually stable situation. Nucleons in the individual mass in a column koranja mass ആണ് ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് പോകുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു ലോവർ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, മോർ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, ലോവർ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മോർ സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ആ മോർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആണ് കാണിക്കുന്നത് if there is a negative value here. If packing fraction has a negative value, the nucleus is more stable. More negative ആണെങ്കിൽ more stable ആണ്. So see, ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കൂടുമ്പം സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുക എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, സിൻസ് എ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ഇസ് ഇൻക്രീസിങ്, വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ വാല്യൂ ഇസ് ആക്ച്വലി ഡിക്രീസിങ്. ഇൻ ഫാക്ട് നെഗറ്റീവ്, ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് 5-നേക്കാളും ലെസർ ആണല്ലോ നെഗറ്റീവ് 10. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വെൻ ദ പാക്കിംഗ് ഫ്രാക്ഷൻ കീപ്സ് ഓൺ ഡിക്രീസിങ്, ദാറ്റ് ഇസ് കീപ്സ് ഓൺ ഇൻക്രീസിങ് ഇൻ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ, സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ ആർഗ്യൂ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഗിവ് ദിസ് നോഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് എ ന്യൂക്ലിയസ് ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ വാല്യൂ ഓഫ് പാക്കിംഗ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്നുള്ളത്. ആ നെഗറ്റീവിൽ ഒരു സാധനം കൂടുമ്പം അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണല്ലോ, അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്കിത് അപ്രൂവ് ചെയ്യാം. But generally, that is not how you consider inverse proportionality. Mathematically, inverse proportionality ee parayna poreyalla. Annalum, this can be argued on, so we'll just select option D. But please remember that there is a problem, slight problem here with that option. Alright, correct options A, B, C is it's very sure correct aanu, D wrong aanu, E is debatable. Okay, I'll just leave it at that. Alright, packing fraction എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ടേക്ക് അവേ ആയിട്ട് എടുക്കുക. പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക, ഇൻഡിവിജ്വൽ ന്യൂക്ലിയൻസിനെക്കാളും കുറഞ്ഞ മാസ്സാണ് ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളതെങ്കിൽ കുറച്ച് മാസ് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ലോവർ എനർജിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, അത് മോർ സ്റ്റേബിൾ ആണ്. Alright, that's how you understand it. This is how you calculate packing fraction. Packing fraction negative anengil, the nucleus is relatively more stable. More negative value means more stability. Alright, now next question. If frequency of electromagnetic waves is 60 megahertz and it travels in air along z direction, then the corresponding electric and magnetic field vectors will be mutually perpendicular to each other and the wavelength of wave is. They're basically discussing about an electromagnetic radiation which is traveling through air. We can approximate it to vacuum, which means the velocity c will have to be equal to nu into lambda, frequency multiplied with the wavelength. Now this is 3 into 10 raised to 8 meter per second. That is equal to, nu is given in the question, 60 megahertz. 60 into 10 raised to 6. And then you have lambda. Alright, this is second inverse. So what you need to find out is lambda. Lambda will basically be equal to 3 into 10 raised to 8 divided by 60 into 10 raised to 6. Alright, that is basically 300 divided by 60, that is basically 5. So correct answer will be 5. It's a very, very simple, very straightforward question. So please understand how it is being done. These are the questions which will give you a time advantage in your examination. These questions നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മൂവ് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹാർഡർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് കൂടുതൽ സമയം കിട്ടും. Alright, next question. Monochromatic light of frequency 6 into 10 raised to 14 hertz is produced by a laser. The power emitted is 2 into 10 raised to minus 3 watt. How many photons per second on an average are emitted by the source? ഇതൊരു വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഡുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ ആൻഡ് റേഡിയേഷനിൽ ഏറ്റവും ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നൗ ഹൗ ഡു യു ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് പെർ സെക്കൻഡ്? സി, number of
photons per second can be calculated by energy per second divided by energy per photon. ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര എനർജി എമിറ്റ് ആവുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതിനെ ഒരു ഫോട്ടോൺ എത്ര എനർജി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഫോട്ടോൺസ് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ വാട്ട് ഈസ് എനർജി പെർ സെക്കൻഡ്? ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി പവർ. Power divided by energy per photon is what we are required to find out. Now, what is power? It is given in the question as 2 into 10 raised to minus 3. That divided by energy per photon is hc by lambda or h nu. What is given in the question is frequency. So, E is equal to h nu is the right equation. hc by lambda, and of course, but here in this question, we don't have access to lambda. We are given nu. So that is 6.6 into 10 raised to minus 34 multiplied with nu is 6 into 10 raised to 14. Again, that much hertz. Now, how will we simplify this? This directly becomes 3 here. Alright. And then we have, on top we have 10 raised to minus 3. And underneath we have 6.6 into 3 into 10 raised to minus 20. Now, if we deal with the powers of 10, we'll basically have 10 raised to minus 17 underneath. We'll take it up. We'll have 10 raised to 17, and below that we have 10 raised to 17 here. And below that we have 6.6 into 3. Now, I can just do a manipulation there. That becomes 10 raised to 17 divided by 6.6 is basically 20 divided by 3, and 3 is already there as a part of the equation. 3 is lost. It is 1 by 20 into 10 raised to 17. That is basically 1 by 0.2 into 10 raised to 15. That is basically 5 into 10 raised to 15. So option A is the correct one. 5 into 10 raised to 15 is the correct answer. It's easy when you simplify it this way. It is just, you just have to get, you just have to get the idea of the possibility where you can re-represent 6.6 in this way, so that the cancelling off is easy and the simplification gets much quicker. So the correct answer would be 5 into 10 raised to 15. Alright. We'll move on to the next question. A body of mass 4 kilogram experiences two forces. F1 is equal to 5 I cap plus 8 j cap plus 7 k cap, and F2 is equal to 3 I cap minus 4 j cap minus 3 k cap. The acceleration acting on the body is. The acceleration vector is what we are supposed to find out. That is equal to F net vector divided by the mass. F net vector would be F1 vector plus F2 vector. That divided by mass would be 4. Alright. So what do we have now? F1 vector gives 5 I cap plus 8 j cap plus 7 k cap. That plus F2 vector is 3 I cap minus 4 j cap minus 3 k cap. Alright, that divided by 4 is what we have. This amounts to 8 I cap plus 4 j cap plus 4 k cap divided by 4. That is basically 2 I cap plus j cap plus k cap. The correct option would be option C, or rather option B. Sorry about that. The correct option is option B. 2 I cap plus j cap plus k cap is the correct answer. Alright. Now, moving on to the next one. In an ammeter, 5% of the main current passes through the galvanometer. If the resistance of the galvanometer is G, the resistance of the ammeter will be. Now, please understand the fact that here we have a certain ammeter here. Okay, this ammeter has definitely a galvanometer, and then it has a shunt resistance RS along with it. Alright. Now, the ammeter takes a current IA.
Obviously, the galvanometer takes a current Ig and the remaining current will go through the shunt resistor. Alright, the question says that if the resistance of the galvanometer is G and 5% of the main current passes through the galvanometer, which actually means Ig, that is the current that is flowing through the galvanometer, is 5%, that is 5 by 100 of Ia. Even the main current in there, 5% maatrame galvanometer lode povunnullu. That is the first equation we have. The second equation we have is based on current division rule. If I need to find Ig here, Ig is actually equal to, if this is Rs and if this is G, it is Rs divided by Rs plus G of Ia. The purely current division rule aanu. I am applying current division rule in this unit here. That's the answer. Which actually means I have two equations for Ig. When I equate that, I have 5 by 100 Ia is equal to Rs by Rs plus G into Ia. I can cancel off Ia. Let me first find out Rs in terms of G. The answer is expected in terms of G. So let me first find out Rs in terms of G. But we need to find the resistance of the galvanometer. That is the resistance of this combination. So we'll first find out Rs. This will give me 5 into Rs plus G is equal to Rs into 100. On simplification, what I'll have is 5G is equal to 95 Rs. I take 5 Rs to the other side, 5G remains here. So Rs is basically 5 by 95 into G. And that is basically, this is 1 by 19 into G. So Rs is G by 19. Now, is that my answer? No. What I need to find out is the resistance of the galvanometer or resistance of the ammeter. This here is the ammeter. So that is actually a parallel combination of Rs and G. So the resistance of the ammeter will be equal to Rs into G divided by Rs plus G. That is a combination of the effective resistance of this combination. Rs I know is G by 19. That multiplied with G divided by Rs plus G. That is G by 19 plus G. How much will this be? I'll do the simplification here. This is G square by 19. G square by 19 divided by, this is 20G by 19 here. So the final answer would then be 19 gets cancelled off. It will become G by 20. So the final answer here is the resistance of the ammeter is G by 20. So please understand how we do this. We first find out Rs based on the data given, and then we find the equivalent resistance of this combination, which is actually the resistance of the ammeter. Now, G by 20 is the answer, but you can't find that in the options here. So just understand the fact that when we solve it, the answer amounts to G by 20. So we'll just leave it at that. We'll move on to the next section. We'll now start with the numerical part of this paper. The first question says, a moving coil galvanometer has 100 turns and each turn has an area of 2 centimeters square. The magnetic field produced by the magnet is 0.01 Tesla and the deflection in the coil is 0.05 radian when a current of 10 milliampere is passed through it. The torsional constant of a suspension wire is x into 10 raised to minus 5. You need to find x. Now, see, for a moving coil galvanometer, when current passes through the coil, due to the presence of magnetic field, it will experience a torque. And when that torque is applied, or when that torque is felt by the coil, it rotates. And when that happens, it starts loading the string. And our rotation cheyana samayathu, string il undavunna restoring torque ennu parayunnathu, that will be equal to tau is equal to c theta, where c is the torsional constant. മനസ്സിലാക്കുക, ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ടോർക്കിനെ ഇവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് സ്ട്രിങ്ങിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടോർക്കാണ്. And that torque is calculated by c theta. Theta is the deflection and c is the torsional constant. Now listen. എത്രയാണ് ടോർക്ക് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാരണമുള്ളത്. സോ ടോർക്ക് ഡ്യൂ ടു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു m cross b.
the value. But remember one thing very carefully here. This will be equal to mb. Now m is the magnetic dipole moment of the coil and b is the magnetic field vector. Here b vector is the magnetic field vector. Now listen, in a moving coil galvanometer, the magnetic field is of radial nature. എല്ലാ സമയത്തും എമ്മും ബിയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് വെക്ടറും ബി വെക്ടറും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി വരുന്ന രീതിയിലുള്ള റേഡിയൽ ഫീൽഡ് ആണ് മൂവിംഗ് കോയിൽ ഗാൽവനോമീറ്റർ ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എം ക്രോസ് ബിയുടെ വാല്യൂ സിംപ്ലി എം ബി ആണ് വരിക. എം വിൽ ബി എൻ ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു എ ആൻഡ് ബി ഇസ് ഹിയർ as well. സോ നൗ ഈ സ്ട്രിങ്ങിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന റിസ്റ്റോറിംഗ് ടോർക്കും ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാരണമുള്ള ടോർക്കുമാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് NIAB is equal to C theta, and what I need is theta. Theta will be equal to NIAB divided by theta. Now how do I do this? N is 100 turns alladu. I is 10 milliampere, 10 into 10 raised to minus 3. That multiplied with A is 2 centimeter square, that is 2 into 10 raised to minus 4 meter square. We'll take everything in SI units because the answer is also supposed to be in SI. And that multiplied with B is 0.01. Alright, that divided by deflection is given, or theta is given as 0.05. Now we'll simplify this and we'll get to our answer. You can actually quickly cancel off these two figures here, and then we have 20 multiplied with 10 raised to minus 7 divided by, we have 5 into 10 raised to minus 2, that is 0.05 here. That makes it 20 by 5 multiplied with 10 raised to minus 5, which gives you 4 into 10 raised to minus 5. So x has 4 in place of it here in the answer. So answer is 4. The correct answer will be 4 here. X is 4. When you represent the simplification or the answer in terms of the format given in the question. Now 4 is the answer. That's how you solve it. It's a very simple concept. The only catch here, the thing that you should remember very well here is that it is a moving coil galvanometer and the magnetic field is of radial nature. And please don't think that you'll have to use another sine theta here, and that is not actually how you solve it. Sine theta will have to be 90 degree. Don't think that this deflection theta has to be considered again here in terms of sine. And avashyilla radial field anulla karyam manasilaക്കുക. Alright, now we'll go to the next question. In an electrical circuit drawn below, the amount of charge stored in the capacitor is dash microcoulomb. You need to find the charge stored in this capacitor here. Again, this is a steady state problem. You മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം steady state ഈ ആമിലൂടെ ഒരു കറണ്ടും പോവില്ല. ആ കറണ്ടിന്റെ flow purely will be in this direction. And please understand the fact that the potential drop across this capacitor here, ഈ കപ്പാസിറ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എത്ര ചാർജ് അതിൽ വേണമെന്നുള്ളത്. Q will be equal to CV and C is given to you. C is 10 microfarad, 10 into 10 raised to minus 6, and then that multiplied with V is what you need to find out. എത്ര പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് ആണ് ഈ കപ്പാസിറ്ററിന് അക്രോസ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത്. അതിന് നിങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. Look at these points here. ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സിന് അക്രോസ് ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 6 ohm റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് വരുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് ആണ്. അത് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. Please understand that this circuit finally current flow termsil പറയുന്ന സമയത്ത് current is flowing exclusively through this part here. So the current I here will be equal to V divided by R effective. That is V is 10 divided by R is purely the ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. That is 4 plus 6, 10. So you have 1 ampere current flowing through this circuit here. If 1 ampere current flows through it, through this circuit, 1 ampere current flows through this 6 ohm resistor as well, which actually means the potential drop here across R3 would be equal to 6 into I, or
the potential drop V will be equal to I into R across this resistor, that is equal to 1 into R is 6, so you have 6 volt here across this resistor, which is exactly the potential drop across the capacitor. So we have the final answer will be 10 into 10 raised to minus 6 multiplied with 6. You'll have 60 into 10 raised to minus 6 coulombs. That is actually 60 microcoulombs, and the answer would be 60 here. It's a very simple question. ഇതിനേക്കാളും difficult ആയിട്ടുള്ള question ആണ് MCQ പാർട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, to find the charge across two different capacitors and their ratio. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഈ ഒരു ആമിലൂടെ കറണ്ട് പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക, നെറ്റ് കറണ്ട് കാണുക, potential drop across this resistor കാണുക, that will be exactly the potential drop across this capacitor. Q equal to CV will give you the answer. Alright, we'll move to the next question. Now, a coil of 200 turns and area 0.2 meter square is rotated at a half revolution per second and is placed in a uniform magnetic field of 0.01 Tesla perpendicular to the axis of rotation of the coil. Alright? The maximum voltage generated in the coil is 2 pi by beta volt. Then the value of beta is. ഈ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം maximum voltage development. Faraday law based ആയിട്ടുള്ള question ആണിത്. The coil is placed in a uniform magnetic field perpendicular to the axis of rotation. ആ കോയിലിന്റെ axis of rotation ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, ഇതാണ് കോയിലിന്റെ axis of rotation എങ്കിൽ magnetic field ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി, and the coil is rotating about this axis. Please understand that. Now in that case, the magnetic flux phi B will be equal to N into BA cos omega t. നോക്കൂ, N into B dot A ആണ്, അല്ലെ N into A dot B ആ വേണ്ടി വരിക, പക്ഷേ that is BA cos theta, that theta is varying at a constant rate omega. That is exactly given here. Now, if this is true, induced EMF will be minus d phi B by dt, that is equal to minus d by dt of NBA cos omega t. That would amount to E is equal to NBA omega sin omega t. Now, this is actually the EMF, the function for EMF. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കണ്ടാൽ അറിയാം, ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമം വാല്യൂ തരിക. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇസ് വെൻ സൈൻ ഒമേഗ ടി ബിക്കംസ് 1. സൈൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂലാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമം വാല്യൂ തരിക. സോ ആ സമയത്തുള്ള മാക്സിമം വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സൈൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഇസ് ആക്ച്വലി 1. സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ മാക്സിമം വാല്യൂ. ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി E0 sin omega t, and E0 is the maximum voltage, and that is NBA omega. So final answer here is NBA omega. പക്ഷേ NBA omega എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കുക. N is 200, B is given as 0.01, area is 0.2, and then we need omega. Omega കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ, ഹാഫ് റൊട്ടേഷൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. ഹാഫ് റൊട്ടേഷൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ, സി ഒമേഗ is delta theta by delta t. Half rotation involves pi angular change. ആംഗിളിൽ പൈ ചേഞ്ച് വരുന്നതാണ് ഡെൽറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹാഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1. സോ ബേസിക്കലി ഒമേഗ ഇസ് പൈ. സോ ഐ ഹാവ് പൈ ഹിയർ. സോ ദിസ് വിൽ ബി മൈ ആൻസർ. സോ ഹൗ ഡു ഐ ഡു ഇറ്റ്? There is 0.01 here, that will make it 2 into 0.2 here, and that multiplied with pi here. All right, so the format is, I can rearrange it as 2 pi into 0.2. 0.2 is basically 1 by 5, so I can write this as, I'll write it somewhere here, 2 pi into 0.2 will be 2 pi divided by 5, which means in place of beta we have 5. So the correct answer here will be 5. Now, ഇത് പെട്ടെന്ന്
ക്ലിക്ക് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ്. എന്താ പറയുക, എ സി ജനറേറ്ററിന്റെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ആണിത്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം. യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു റീഅറേഞ്ച് ദ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് മാച്ചസ് വിത്ത് ദ ഫോർമാറ്റ് ഗിവൻ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആ ഒരൊറ്റ ചാലഞ്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. NBA ഒമേഗയാണ് മാക്സിമം വരിക. പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. ഓൾറൈറ്റ്. നൗ നെക്സ്റ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക. ഈ this coil is rotating about an axis perpendicular to the field. So at any given time there will be a theta angle between the B vector and the area vector of the coil. That angle is varying at a constant rate. That is omega. അതുകൊണ്ടാണ് തീറ്റയ്ക്ക് പകരം ഞാൻ ഒമേഗ ടി എഴുതുന്നത്. Obviously you may ask me, it is just why do I not write it as n into B dot A? Of course it is n into B dot A. ആ BA cos theta തീറ്റനെ ഒമേഗ ടി എന്ന് എഴുതുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാനിത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത്. You must have done this during the derivation process of this particular equation. Alright. Now the next question. Suppose a uniformly charged wall provides a uniform electric field of 2 into 10 raised to 4 Newton per Coulomb normally. A charged particle of mass 2 gram is being suspended through a silk thread of length 20 centimeters and remain at a distance of 10 centimeters from the wall. Then the charge on the particle will be 1 by root x microcoulomb, where x is. Now, ഈ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു വാളിൽ ഒരു ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. അത് കാരണം ഒരു നോർമൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. And then there is a thread here of 20 centimeter length and that suspends a ball of mass 2 gram. Alright. Now, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ this distance is also given as 10 centimeter. Alright. Now, and it is at equilibrium there. And please understand the fact that there will be two forces acting on this bob here. One is the weight, that is mg. Alright. And the next one is the electrostatic force due to the field, and that will be QE, right? Now, if this angle, I call it theta, this will be the tension acting on the rope, and it is in equilibrium, alright? Which means T cos theta balances mg, and T sin theta balances QE. So this will be T, in this direction you will have T sin theta, in this direction you will have T cos theta. So T sin theta balances QE, T cos theta balances mg, which actually means tan theta is equal to QE divided by mg, which means what I need to find here is Q. Charge on the particle the Q on evaluate cheyendadu. So Q will be equal to tan theta multiplied with mg divided by E. Now, is there a way to find tan theta? Tan theta namukku easy aayittu indrathu evaluate cheyan pattu. Idu 20 um idu 10 um anengil this side here will be root of 20 square minus 10 square, that will be root 300, that will be 3 root or 10 root 3. 10 root 3 will be the answer here, which means this is 10 root 3. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ tan theta വരിക, this is theta, so this is also theta. Opposite side divided by adjacent side ആണ്. 10 divided by 10 root 3 ആണ് വരിക. 10 will get cancelled off, and you will have tan theta is 1 by root 3. Tan theta is 1 by root 3. Bring that here. So the answer will be Q is equal to 1 by root 3 multiplied with M is 2 grams. So you'll have 2 into 10 raised to minus 3 there. That multiplied with G is 10. That divided by, you have E. E is given in the question as 2 into 10 raised to 4. Now, listen to this very carefully. 2 will get cancelled out, and you'll have 10 raised to minus 2 here, and then a 10 raised to 4 underneath will make it 1 by root 3 into 10 raised to minus 6. And look at the format given in the question. You need to find out x if the charge is 1 by root x microcoulomb. This is actually
1 by root 3 microcoulomb. So in place of x, you have 3 here. The correct answer would be 3. 3 is the correct answer for this question. We'll move on to the next one. Now, one end of a metal wire is fixed to a ceiling and a load of 2 kg hangs from the other end. A similar wire is attached to the bottom of the load and another load of 1 kg hangs from this lower wire. Then the ratio of longitudinal strain of the upper wire to that of the lower wire will be. Now, we'll first look at the diagram for this question. There's a lot of data given to you, but we may not need that. This is the point of suspension. First wire, you have a load of 2 kg. You have an exactly similar wire here, and then you have a load of 1 kg. First wire, second wire. All right. Now, we need to find the ratio of the strain, longitudinal strain. So we need to find strain 1 divided by strain 2. Please understand the fact that stress by strain is equal to y, or strain will be equal to stress divided by y, and stress is load per unit area, that is load per AY will be strain. So I can say that this will be equal to load 1 divided by AY divided by load 2 divided by AY. Now AY is same for both the wires because they are similar. Load 1 and load 2 is what causes the difference here. So this is basically load 1 divided by load 2. Now listen, how much is load 1 here? The first wire will have a load of 3 kg. Both of this will add up together to produce a load, to give a load or to load the first string. That will be 3 kilograms, of course, and the corresponding weight, or I can call it simply 30 Newton because of the G there. That divided by the second string purely has a load of 1 kilogram. It is actually supporting the weight of or mass of 1 kilogram, or it is supporting a weight of 10 Newton. So basically the answer will be 3. Alright. It is a much more simpler problem than this. We will explain it very clear. Yalda load and Ayathalda load and Alingil Randamathalda load and the moon erati in down Ayathalka load, moon the kilona tangan alda loadum, Uri kilona tangan alda lodum, compare Yelana number question. So we can very easily solve it. The answer is 3. Alright. This data you can very easily solve it purely logically. Alright. We'll look at the next question here. A particle initially at rest starts moving from a reference point x equal to 0 along the x-axis with velocity v that varies as v is equal to 4 root x meter per second. The acceleration of the particle is, alright, v is given as 4 root x. Now, acceleration is d by dt of v, that is d by dt of 4 root x, that is basically 4 into d by dt of root x, that is 4 into 1 by 2 root x multiplied with dx by dt. That is purely chain rule. Now, how much is dx by dt? Dx by dt is basically v. So we have 4 into 1 by 2 root x multiplied with v, and v you know is again 4 root x. So finally we have the answer as 4 into 1 by 2 root x multiplied with 4 root x. Now root x would get cancelled off, and then you have 4 into 4 by 2, that is 16 by 2, that is 8. The correct answer would be 8. 8 meter per second square is the correct answer. Alright. Now, it's a very simple question.
This is actually a calculus-based kinematic question, very commonly asked, and you should always make sure that you remember to use a chain rule here to solve this question. D by dt of V has to be A. That's how you do it. Now, question like next question says, in Young's double slit experiment, monochromatic light of wavelength 5000 angstrom is used. The slits are 1 millimeter apart and the screen is placed at 1 meter away from the slits. The distance from the center of the screen where intensity becomes half of the maximum intensity for the first time is. Noku. YDSC, this is S1. Just imagine this is S1, this is S2. Alright. And imagine this is a screen. Here you get the maximum intensity, you get it as 4I0. And when you go above or below, path difference and down incident radiation thammil a path difference integral multiples of lambda endha paraya odd multiples of lambda by 2 ഒക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് constructive destructive interference ഉണ്ടാവും. അപ്പം intensity ഇനി മാറാൻ തുടങ്ങും മുകളിലേക്കും താഴത്തേക്കും പോകുമ്പോൾ. Now, to find out the intensity, we should first connect this problem using path difference, alright, and then phase difference, and then correspondingly. നോക്കൂ, ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ, അതായത് സെന്ററിന് എക്സ് ദൂരം ഹൈറ്റിലുള്ള ഒരു പോയിന്റിലുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് that is xd by d. This is the path difference. നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞത് ഏത് പോയിന്റിൽ ഫ്രം ദ സെന്റർ എത്ര, ദിസ് ഇസ് സെൻട്രൽ മാക്സിമ ഹിയർ, എത്ര ദൂരം പോയാലാണ് ഇന്റൻസിറ്റി പകുതിയാവാന്ന് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ എത്ര ദൂരം പോകണം എന്നുള്ള ആ ദൂരമാണ് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ എക്സ് എന്നുള്ള ദൂരത്തിലുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ആണ് എക്സ് ഡി ബൈ ഡി. ഓൾറൈറ്റ്. നൗ intensity പകുതിയാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ please understand the fact that I becomes I0 or I max by 2, and I max you know is 4I0. ഈ സെൻട്രൽ മാക്സിമയിൽ രണ്ട് ഇൻസിഡന്റ് റേഡിയേഷനും വരുന്നത് I0 തന്നെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് you know it's 4I0. 4I0 by 2 will be 2I0. So intensity 2I0 വരണം. So how do you find the intensity otherwise? Basic equation endana? It is I0 plus 2 I0 cos delta phi. This actually comes from the equation I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos delta phi. ഈ ടേമിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റർഫറൻസ് ടേം എന്ന് വിളിക്കുക. ഐ ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ ഹൗ ദീസ് ഇക്വേഷൻസ് ആർ മെയ്ഡ്. നൗ if this has to become 2I0, this term will have to be equal to 0. But if I is equal to 2I0, cos delta phi, ഏറ്റവും ബേസിക് കണ്ടീഷനിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇവിടെ 0 വരണം, cos delta phi 0 വരണം. ആ cos delta phi 0 വരണമെങ്കിൽ delta phi basically ഏറ്റവും ഫണ്ടമെന്റലി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് pi by 2 വരണം. Okay, so we are talking about a phase difference of pi by 2. What is the path difference corresponding to that? For phase difference, I'll write that down here. For phase difference of pi by 2, the corresponding path difference is lambda by 4. It's a very easy equation. There is actually an equation that connects this. ആ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. 2πയിലാണ് ലാംഡ വരേണ്ടത്. സോ പൈ ബൈ 2 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് പൈ ബൈ 2 ആണെങ്കിൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് വരെ ലാംഡ ബൈ 4 ആണ്. വിച്ച് മീൻസ് ഇൻ ദിസ് കേസ് എക്സ് ടി ബൈ ഡി ഇവിടെ വരുന്ന പാത്ത് ഡിഫറൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലാംഡ ബൈ 4 ഈക്വൽ ആവണം. വിച്ച് മീൻസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 ഇൻറ്റു സ്മോൾ ഡി. That is 5000 into 10 raised to minus 10, അത് 5000 angstrom ആയതുകൊണ്ട് then that multiplied with capital D 1 meter ആണ്. So you have 1 there divided by you have 4 here that multiplied with millimeter ആണല്ലോ. Small d slit separation the question പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് is 1 millimeter. You have 1 into 10 raised to minus 3 and that amounts to 5000 divided by 4 into 10 raised to minus 7. Now, what is the format of the answer? Or you can actually make this 500 divided by 4 into 10 raised to minus 6.
and that would make it 125 into 10 raised to minus 6. So the correct option here would be 125 into 10 raised to minus 6 here. So the value that you should have in this this blank would be 125. So 125 is the correct answer. 125 into 10 raised to minus 6 is the answer. 125 is what we need. The value is 125. All right. Now, please understand the concepts involved in this question. Interference in the term varuna intensity കാണുന്ന equation കൂടെ സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാളുടെയും intensity exactly same ആണ് unless told otherwise. YDSC എക്സ്പെരിമെന്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ലിറ്റിലെ ഇന്റൻസിറ്റി മറ്റേനേക്കാളും ഇത്ര ടൈംസ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഒബ്വിയസ്ലി ഇവിടെ I1 I2 മാറ്റം വരും. അതല്ലാത്ത കേസിൽ രണ്ടും നമുക്ക് ഒരേപോലെ I0 തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും. പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. A particular hydrogen-like ion emits radiation of frequency 3 into 10 raised to 15 Hertz when it makes a transition from n is equal to 2 to n is equal to 1. The frequency of radiation emitted in the transition from n is equal to 3 to n is equal to 1 is x by 9 into 10 raised to 15. You need to find x. Now, let's see how we do it. Look, energy of the emitted photon will be equal to, you're actually jumping from a higher energy orbit to a lower energy orbit. അതുകൊണ്ടാണ് radiation emit ചെയ്യുന്നത്. നോക്കൂ, radiation is always emitted when you jump from a higher energy orbit to a lower energy orbit. ഈ ജമ്പിലാണ് നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യുക. ഓൾറൈറ്റ്, so this will be the energy of the initial orbit, this will be energy of the final orbit. Obviously energy of the initial orbit will be greater than the energy of the final orbit. Now listen, energy of the nth orbit for a hydrogen like atom will be minus z square by n square or minus 13.6 z square by n square electron volt. Alright, that's the energy of an electron in the nth orbit. Now, if that is true, we have for energy per photon of the emission will be equal to initial by minus E final, and energy can be written as h nu, where h is the Planck's constant. That will be equal to, this here would be minus 13.6 z square by 1 by n initial square minus 1 by n final square. This is the basic formula that we need here. Now, നമുക്ക് രണ്ട് കേസ് ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ് കേസിലെ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് കാണേണ്ടത്. So I'll just write that down here. nu2 or h nu2 will be equal to minus 13.6 z square into 1 by n initial square minus 1 by n final square, where the jump is from 3 to 1. അപ്പം ഇനീഷ്യൽ n initial 3 ആവും, n final 1 ആയിരിക്കും. Second case we have h nu 1 is equal to minus 13.6 z square multiplied with 1 by again n initial square minus 1 by n final square, and that in the case where the jump is from 2 to 1. You divide these equations, you lose h here, this again is lost. Finally, what you'll have here is nu2 by nu1 will be equal to, in the first case we have 1 by 9, that is 1 by 3 square minus 1 by 1 square, you can simply write that here, divided by, you have second case, or in the first case here, according to the problem, you have, or in the denominator, you have it as 1 by 4 minus 1 by 1 again, that is 1 by 2 square. Just simplify it and you will get very close to the answer. This will be nu2 will be equal to, I'll write that down here, will be equal to nu1 multiplied with, you have, this is actually minus on both sides. You don't have to worry about the sign because it is same on both sides. So you'll just have to write it as 8 by 9 divided by, you have this as 3 by 4, right? 3 divided by 4. All right. Now, that is basically equal to nu1 multiplied with
this denominator flips and goes up. That makes it 32 divided by 9 into 3. Now, new 1 is given to you in the question. New 1 is 3 into 10 raised to 15. So this actually becomes, new 2 becomes 3 into 10 raised to 15 multiplied with 32 divided by 9 into 3. 3 gets cancelled off right away. The format in the question is given as x by 9 into 10 raised to 15. So if it is x by 9 into 10 raised to 15, in place of x, you have 32. Everything else is in place for the format. Alright, so 32 will be the correct answer. X is 32. Alright, it's a numerically much more trickier question, just because you have to write down all these numbers. That's the only problem here. The equations are very simple and straightforward. Alright, we'll go to the next question. A mass M is suspended from a spring of negligible mass and the system oscillates with a frequency of f1. Alright, the frequency of oscillation, if the mass is 9m, mass 9m is suspended from the same spring, is f2. You need to find out the ratio of f1 and f2. Now, please understand the fact that for a spring mass system, for a spring of spring constant k and a load of mass, or for a bob or a cube or whatever it is of mass m, you have omega is equal to root k by m. And please understand the fact that frequency or omega is equal to 2 pi f. So f will obey the same proportionality, or f will be proportional to omega, which means f proportional to 1 by root m here, because we are talking about the same spring and the spring constant will be same in both cases. So f proportional to 1 by root m is our required solution. F 1 by root m is proportional. So basically f1 by f2 will be equal to root of m2 divided by m1. Now, this is actually root of second case mass 9m ആണ്. ആദ്യത്തെ കേസിലെ mass എന്ന് പറയുന്നത് simply m ആണ്. So that makes it 9m divided by m. M gets cancelled off. Root 9 is 3. Again, 3 is the answer. Alright, that's how we solve it. Very simple question. The fundamental generic oscillation setup ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ easy ആയിട്ട് solve ചെയ്യാൻ പറ്റും. Alright, now next question. A uniform rod AB of mass 2 kg and length 30 cm is at rest on a smooth horizontal surface. An impulse of force 0.2 Newton second is applied to the end B. The time taken by the rod to turn through right angles will be pi by x, where x is. നോക്കൂ, ഇതിന് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ടേൺ ചെയ്യാൻ, ഒറ്റ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ടേൺ ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം വേണമെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. സോ വി ആർ ബേസിക്കലി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ദ റൊട്ടേഷണൽ ആസ്പെക്ട്. ഇത് കറങ്ങുന്ന ആസ്പെക്റ്റിലാണ്, റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ്റെ ആസ്പെക്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത്. സോ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഫൈനലി എനിക്ക് വേണ്ടത്, നോക്കൂ, ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ എ ഗിവൺ റൊട്ടേഷൻ ആണ്. So what I need is basically omega is equal to theta by t ആയതുകൊണ്ട് what I finally need is t is equal to theta by omega ആണ് വേണ്ടത്, and theta will be pi by 2. So pi by 2 by omega, pi by 2 omega ആണ് എനിക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് വേണ്ടത്. To do that I should know omega. അതായത് ഈ റോഡ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്, ഇതാണ് ഈ റോഡിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. This length is 0.3 meters. ഇവിടെ ഒരു ഇമ്പൾസ് വരികയാണ് 2 or 0.2 ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ഇമ്പൾസ് വരികയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഇമ്പൾസ് വരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു, ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ലീനിയർ ഇമ്പൾസ്. ഈ ലീനിയർ ഇമ്പൾസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിന് എബൌട്ട് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിന് എബൌട്ട് ആയിട്ട് ഒരു ആംഗുലർ ഇമ്പൾസ് ഉണ്ടാവും. ആ ആംഗുലർ ഇമ്പൾസ് ഇതിൻ്റെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തും, ഓർ ആംഗുലർ മൊമെന്റത്തിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തും. ആ ആംഗുലർ മൊമെന്റത്തിലെ ചേഞ്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക. എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ആംഗുലർ ഇമ്പൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു linear impulse into perpendicular distance. നമ്മൾ കാണുന്ന ആംഗുലർ ഇമ്പൾസ്
is about center of mass aanu. That will be equal to linear impulse is 0.2. All right, everything in SI units multiplied with perpendicular distance here will be about the perpendicular distance of the point at which the impulse is given about the center of mass will be 0.15. All right, that makes it 0.03. all right, 0.03 ആണ് angular impulse വരിക. Now please understand the fact that the angular impulse will be equal to delta L. About which point? About the center of mass. ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ് കേട്ടോ. സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിന് എബൌട്ട് ആണെന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹിയർ. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ മിസ്റ്റേക്സ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഡെൽറ്റ എൽ എബൌട്ട് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ്. പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഇനിഷ്യലി ഇതിനൊരു ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റും ഇല്ല സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ആയിട്ട് എബൌട്ട് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ്. അത് റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇമ്പാക്റ്റിന് ശേഷമാണ് ഇത് കറങ്ങുന്നത്. സോ ചേഞ്ച് ഇൻ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഇസ് സിംപ്ലി ദി ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം എബൌട്ട് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ്. And that will be equal to I about center of mass into omega. This omega is what we are looking for. Alright, ഇപ്പം ഈ ഇമ്പൾസ് കാരണം ഇത് കറങ്ങി തുടങ്ങുമ്പോഴുള്ള ആംഗുലർ ഇമ്പൾസ് കാരണം ഇതിനൊരു ആംഗുലർ മൊമെന്റം കിട്ടി, കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും. ആ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങും. ആ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഏതോ ഒരു കറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഏതോ ഒരു ആംഗിൾ കവർ ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം വേണം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, സോ വിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഒമേഗ ഫ്രം ദിസ്. നൗ വാട്ട് ഇസ് ICM ഹിയർ? ICM will be equal to ml square divided by 12. Now what is m? M is 2 kilograms. What is L square? 0.3 square, entire length, 0.3 square divided by 12. Please understand the fact that angular impulse, we have already calculated it as 0.03. So basically, we'll do that here. Omega will be equal to angular impulse divided by ICM. This also should be calculated about center of mass, and that is 0.03 divided by ICM is already here. That is 2 into 0.3 into 0.3 into 1 by 12. All right, that would make it 0.03 cancels off with 1.3 here, and that will leave a 10 raised to minus 1 on top. This would leave 6 here. That makes it 6 into 10 raised to minus 1 divided by 0.3. That is 0.6 by 0.3. That is 2. 2 is the answer here for omega. And that makes it, if omega is 2, T, because we've already calculated this, will be pi divided by 2 into 2. Which means, according to the format given in the question, pi by x is what we need, or x is what we need, and the answer is pi by 4, so x will have to be equal to 2 into 2, that is 4. The correct answer will be 4. ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ കുറച്ചുകൂടെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട, കുറച്ചുകൂടെ ലെങ്തി ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമ്പിൾ ആണിത്. ഐ തിങ്ക് ഐ ഹവ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇറ്റ് റീസണബിളി വെൽ. പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ വി അപ്രോച്ച് ദിസ് പ്രോബ്ലം. ആംഗുലർ പാർട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്, റൊട്ടേഷണൽ പാർട്ടാണ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. സോ നമ്മൾ ലിനിയർ ഇമ്പൾസ് വെച്ചിട്ട് ആംഗുലർ ഇമ്പൾസ് കാണും, ഫൈനൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം കാണും, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി കാണും. അത് വെച്ചിട്ട് ഗിവൺ ആംഗിൾ ടേൺ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ടൈം കാണും. That's how we solve it. This is actually a good question, very good question here. Please remember, you should always calculate the angular impulse and the corresponding moment of inertia about the same axis or point. All right. Now, there are no more questions here. I think we have covered all the questions in detail. So I hope the solutions are very clear. Please go through the solutions, try evaluating it by yourself. നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഈ സൊല്യൂഷൻ ചെയ്തു നോക്കുക, സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മനസ്സിലാക്കുക, ഈ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെയും കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഏതാണെന്നും അണ്ടർലൈങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഏതാണെന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകളും അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകളും കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കുക, സിമിലർ പ്രോബ്ലംസ് ട്രൈ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ലിസണിങ്.